This is Rabin Chen, and this video shows my solution to question 9 of homework 9. The question 9 asks us to prove that given x1, x2, x3 till xi is a sequence of independent random variables, and yn, define yn is equals to sum of these x1 to xi. We need to prove or disprove that yn is a Markov chain. Okay, to prove, we start at the probability of the condition function that condition probability of yn plus 1 equals to value yn plus 1 under the condition that yn is equals to yn, value yn, and variable yn minus 1 is equals to yn minus 1 till, and this till the y1 is equals to value y1. And because yn plus 1 is the sum of the xi from 1 to n plus 1, therefore yn plus 1 is equals to xn plus 1 plus yn, and it is equals to value yn plus 1 under the condition that yn equals to value yn, variable yn minus 1 equals to value yn minus 1 till variable y1 equals to y1. Also, we get the value of the yn from the variable yn, that xn minus variable xn plus 1 plus yn is equals to yn value yn plus 1 under the condition that yn is equals to yn minus 1 is equals to yn minus 1, y1 is equals to y1. Hence, we move the yn from the left part to the right part of the equation. Therefore, we get the probability of the xn plus 1 is equals to value yn plus 1 minus yn under the condition that variable yn is equals to yn minus 1 is equals to yn minus 1 till variable y1 is equals to y1. And because xn plus 1 is the independent variable, and the probability can be split and removed, therefore the xn plus 1, this part is equals to xn plus 1 is equals to yn plus 1 minus yn under the condition of yn is equals to yn. Hence, we remove the yn to the left part and get this equation. Finally, we combine these two and get yn plus 1 is equals to yn plus 1, this value, under the condition that yn is equals to yn. We see that the past has no influence at the statistics of the future, and the yn is determined by the second order. Hence, we can see that yn is a Markov chain. Therefore, now the question has been completed, has been proved.